we are going to learn a new chapter in physics, that is forces and energy. Okay, so in this section we will learn about gravity, weight and mass. Okay, so in this section we will discuss how force of gravity acts between objects, learn about what affects the strength of the force of gravity of an object, practice using the correct terms weight and mass. So, we know that Sir Isaac Newton discovered gravity when he saw a falling apple while thinking about the force of nature. So, he thought that when an object falls, there is an attraction towards the center. So, he named that force as what? Gravity. Okay. So, Newton realized that some force must be acting on a falling object like apple, because otherwise they would not start moving from the rest. അല്ലേ, അത് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. So this is the first discovery about gravity. So describe how gravity affects an object such as a textbook. അല്ലേ, ഇപ്പം നമ്മളൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനും എന്തുണ്ട്, ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനറി ആയി ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോസ് അതിന് പോലും ഇറ്റ് ഈസ് അട്രാക്റ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് സെൻറ്റർ. സപ്പോസ് if just a book is what falling down means it is falling towards the center of the earth. അതായത് ഉള്ളിലോട്ട്, അങ്ങനെ എർത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പോകുക എന്നല്ല പറയുന്നത്, ദർ ഇസ് എൻ അട്രാക്ഷൻ ടുവേർഡ്സ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് എർത്ത് അല്ലേ, ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ്. ഓക്കെ, ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ദർ ഇസ് എൻ അട്രാക്ഷൻ ടുവേർഡ്സ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ എർത്ത്. സോ അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വി വിൽ സ്റ്റഡി ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഇൻ ദ കമ്മിങ് സെഷൻസ്. So every object in this universe is attracted by the force of gravity. The strength will be less or more. അത് കൂടുതലും അല്ലെങ്കിൽ കുറവും ആയിരിക്കാം according to the position of that particular object. Okay, so copy and complete the sentence by choosing the correct word from the list. The Newton is a unit of what? We know that the Newton is a unit of weight. And copy and complete the sentence, that is the kilogram is a unit of what? Mass. Kilogram is a unit of mass. So നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം. So next thing is about gravity. That is, when we drop an object, it falls to the ground. What pulls the object down? So according to Sir Isaac Newton, it is a gravitational force, that is gravity, that pulls that object down. Okay, so the earth you leave is a large object with a mass of about, കണ്ടോ എത്ര സീറോസ് ഉണ്ട്, ഇത്രയും ബിഗ്ഗർ എമൗണ്ട് ആണ്. That is approximately it is equal to 6 into 10 raised to 24. അത്രയും സീറോസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ. കിലോഗ്രാം ആണ് ആരുടെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത്, that is the mass of the earth. So object with a heavy mass will be having that much gravity. Okay, object with large mass such as earth causes strong force of gravity. So as the mass increases, the gravity also, gravitational influence will be increased. Okay, so object with large mass such as earth causes a strong force of gravity. So all objects, even pen, pencil, causes a force of gravity. Object with small mass such as pen and pencil cause weak forces of gravity. അല്ലേ, അതായത് ഇവിടെ പെൻ, പെൻസിൽ അതൊക്കെ എന്താ, സ്മോൾ മാസസ് ആണ് ഉള്ളത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോസിങ് ഓഫ് വീക്ക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി. ദാറ്റ് മീൻസ് വി ഡു നോട്ട് നോട്ടീസ് അതർ ഒബ്ജക്ട്സ് ബീങ് അട്രാക്റ്റഡ് ടു ദം. ഓക്കെ, അതായത് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എർത്തിനൊരു സ്ട്രോങ്ങർ ഗ്രാവിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഫോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്, ഇറ്റ് ഇസ് അട്രാക്റ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് എ സെൻറ്റർ. ബട്ട് ഈ വീക്ക് ഫോഴ്സസ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി സച്ച് എസ് പെൻ, എല്ലാത്തിലും ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ മാസസ് വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനോ നോട്ടീസ് ചെയ്യാനോ പറ്റുന്നില്ല. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? സോ ഓൾ ഒബ്ജക്ട്സ്, ഈവൻ പെൻ, പെൻസിൽ, causes the force of gravity. Objects with mass such as pens and pencil cause very weak force of gravity. Very weak force of gravity. That means we do not notice other object being attracted to them because of their lower mass. We doesn't notice what
the gravitational force of attraction between this weak force of objects. But earth എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു heavily massed object ആണ്. സോ അതിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്നത് സ്ട്രോങ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ആയിരിക്കും. സോ ആ ഒരു അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് റിയലി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുമാണ്. So the force of gravity caused by an object act towards the center of the object. So force of gravity caused by an object act towards the center of the object. So അതിൻ്റെ അട്രാക്ഷൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? towards the center of that object. So earth ഒരു heavily massed object ആണ്. So this causes the every object towards the center, attract towards the center അല്ലേ? ഇപ്പോൾ earth എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു heavily massed object ആണ്. So it will be having a strong force of gravity. So ഈ strong force of gravity കാരണം ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജക്റ്റ് എവറി ഒബ്ജക്റ്റ് വിൽ ബി അട്രാക്റ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ സെൻറ്റർ അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഫോർ പെൻ എല്ലാത്തിനും എന്തുണ്ട്? ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് വീക്ക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിഗ് മാസ് ഉള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഒരു സ്ട്രോങ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ആണ്. So due to this strong force of gravity, the force of gravity caused by an object will act towards the center of that object. So you can imagine that Earth is a giant ball in space. The force of gravity at position around the Earth act towards the center. All arrows it is acting towards the center. That means that when you drop an object, the object falls in a line point towards the center അല്ലേ? ഏത് പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ ഇട്ടാലും it will be acting towards the center. Okay, so the strength of the gravity decreases as you go further away from the large objects such as earth അല്ലേ? നമ്മൾ എർത്തിൽ നിന്ന് ദൂരെ പോകുന്തോറും ഗ്രാവിറ്റി ഡിക്രീസ് ആവാണ്. എർത്തിനെ പോലെ മാസീവായ ഒബ്ജക്ട്സ് നിന്നും ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് അവിടെ ഡിക്രീസ് ആവുകയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ട്രാവൽ അവേ ഫ്രം ദ എർത്ത് ഇൻ എ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ്, ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഫ്രം ദ എർത്ത് ആക്ടിങ് യു ഗെറ്റ് സ്മോളർ അല്ലേ? ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതാണ് എർത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ. സോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ എവറി ഒബ്ജക്റ്റ് ഇസ് അട്രാക്റ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ സെൻറ്റർ. ഓക്കെ, ബട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഡീപ്പ് സ്പേസിലോട്ട് പോകുമ്പം ഇവിടെയാണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ദിസ്. സോ അവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടി, സോ ദ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഡിക്രീസസ്. സോ ഗ്രാവിറ്റി അവിടെ ഡിക്രീസ് ആവും. അതായത് ആസ് വി മൂവ് എവേ ഫ്രം ദ എർത്ത് നിന്ന് പോകുമ്പോൾ എർത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അവിടെ എന്താവും? കുറയും. സോ മെയിൻലി ദർ ഇസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി. സണ്ണിൻ്റെ ഒരു എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റിനും ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ റീസൺ ഇറ്റ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദ സൺ അല്ലേ? അതായത് ഇപ്പോൾ സണ്ണും ഇതേപോലെ ഒരു മാസീവ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഈ സണ്ണിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പുള്ള് കാരണമാണ് ഇതിപ്പോൾ സണ്ണാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പുള്ള് കാരണമാണ് എർത്ത് ഇസ് റിവോൾവിങ് അറൗണ്ട് ദ സൺ. അതായത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സണ്ണിലോട്ട് അട്രാക്റ്റ് ആകുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർബിറ്റൽ പാത്ത് വരുന്നത്. സോ ഓരോ പ്ലാനറ്റിനും ഓരോ ഓർബിറ്റൽ പാത്ത് ഉണ്ട്. കംപ്ലീറ്റ്ലി അതിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രം ഉള്ളിലോട്ട് വലിക്കാനുള്ള ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ആ ഒരു ഗ്രാവിറ്റിയുടെ അട്രാക്ഷൻ കാരണമാണ് അതൊരു ഓർബിറ്റൽ പാത്ത് വരുന്നത്. ഒരു ഓർബിറ്റ് പാത്ത്സ് എർത്തിനൊരു ഓർബിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ റീസൺ എന്താ? ജസ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു ദ പുൾ ഓഫ് സൺസ് ഗ്രാവിറ്റി. സോ എവറി മാസീവ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് എ സ്ട്രോങ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി. ഏതൊരു മാസീവ് ഒബ്ജക്റ്റിനും എന്തുണ്ടാവും? സ്ട്രോങ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ടാവും. ബാക്കിയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഒബ്ജക്ട്സിൻ്റെ ഫോഴ്സസ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വീക്ക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഒബ്സർവബിൾ. സോ ഐ എം റിപ്പീറ്റിംഗ് ദിസ് അഗെയിൻ. ദാറ്റ് ഇസ് എർത്ത്. That is, when we drop an object, it falls to the ground. What pulls down it is the force of gravity. So earth is a massive object. So object with large mass such as an earth causes a strong force of gravity. ഇപ്പോൾ പെൻസിൽ അങ്ങനത്തെ ബുക്സൊക്കെ ഉള്ള പോലെ ഒബ്ജക്റ്റിനൊക്കെ എന്താ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇറ്റ് ഇസ് വീക്ക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി. സോ അതിൻ്റെ അട്രാക്ഷൻ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, so the force of gravity caused by an object act towards the center of the object. ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സെൻറ്ററിലോട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ അട്രാക്ഷൻ വരിക. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ എർത്തിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാവിറ്റി കാരണം, എർത്തിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് കാരണം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന അട്രാക്ഷൻ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ബി ടുവേർഡ്സ് ദ സെൻറ്റർ ലൈക്ക് ദിസ്. സോ at any position it will be lined towards the center. So as the distance increases from the earth, the gravitational influence due to the earth will decrease അല്ലേ? അതായത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എർത്തിൽ നിന്ന് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടി പോവുകയാണെങ്കിൽ എർത്ത് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് അവിടെ കുറയും.
Okay, so strength of the gravity decreases as you go further away from a large object such as Earth. For example, if you travel away from the Earth in a spacecraft, the force of gravity from the Earth acting you on get smaller. Okay, so please read the chapter thoroughly, and if you have any doubt, please message me, children. Thank you.